What's up, everybody? Brett Okamoto from ESPN, joined by UFC bantamweight Jose Aldo, who is joining us from Sao Paulo, I believe. That's correct, Jose. How are you? I'm fine, thanks. And you are in Sao Paulo right now. Yes. Okay. And can you explain the process to me of sort of what you have to go through in order to just get to Fight Island in order to compete in this fight? Para poder chegar lá na ilha. Então, a gente vai fazer os exames aqui agora, aí fica 48 horas fechado, esperando o resultado, e assim que pegar o resultado, todo mundo tiver positivo, nós viajamos para a ilha. Negativo. Se tiver um resultado negativo, nós viajamos para a ilha, exato. So we're all here in the hotel to get tested, and we're going to be here for about 48 hours, locked in our rooms. And as soon as we get the negative results, then everyone gets on the plane and we go to Abu Dhabi. Have you been tested at all leading up to this fight, or is this going to be the first time you've been tested? Não fui. É a primeira vez, então? Primeira vez. Yeah, he wasn't tested the first time. Mas minha esposa e meus treinadores foram testar todo mundo, então se nenhum deles deu, então eu estava tranquilo. He said his wife and all the trainers were tested and everyone was fine. So. Okay, well, good. Can you tell us a little bit about what it was like preparing for this fight? I mean, the United States has had some problems with the coronavirus, and Brazil has as well. What was Rio like, and what was it like training for a fight down there? Como é que foi treinar no meio dessa pandemia? Como é que estava o Rio? Então, acho que treinar foi bem tranquilo. Eu já venho treinando desde janeiro, então parei um tempo, fiz uma quarentena. E assim passando, eu e mais o Matheus na caixa, ficou comigo o tempo todo. Desde aí a gente ficou treinando junto até fazer esse camp completo agora. I was training since January, and then I got myself into quarantine for a little while, then got back to training with Matheus Nakashi, and he's been with me ever since. So we've been able to train a little bit ever since. What was the training like? Nova and Yao was closed for a while, right? So when you were in quarantine, were you just training at home, or what did training look like for you? Estava treinando só em casa, a Nova União estava fechada. Então, a Nova União estava fechada, mas eu peguei a chave, né? Então eu ia, treinava eu e o Matheus e fazia a preparação também fechada. Então isso, por um lado, foi bom, porque praticamente eu tive uma academia só para mim. Eu poder fazer meu camp, selecionar meus atletas, selecionei mais 3, então a gente ficou fechado, os 3, até hoje, aqui que eu cheguei no hotel, né? Yeah, the Nova União was closed, but I grabbed the key, so I was able to get in there, and it was just myself and Matheus, and then it was a total of 3 of us at one point in there. So we had the gym to ourselves. I was able to choose who I wanted in there, so it was actually pretty good. What was it like for you when Day he announced, that he revealed that he had tested positive? What was his condition like, and how did that impact you at all? Como é que foi quando o Dedé deu positivo e como é que ele estava? Então, quando ele deu positivo, ele não estava tendo contato direto com a gente, né? Que ele era um grupo de risco, ele já estava muito mais em casa do que com toda a gente. A gente, primeiramente, ficou triste, mas eu falando com ele todo dia, ele falando que estava bem, nunca se sentiu tão bem na vida dele, então ele estava bem despreocupado. Mas nisso, assim mesmo, ele fez uma quarentena também. Ele ficou fechado mesmo, na casa dele, apenas num quarto, sem esposa, sem filho, sem ninguém. Depois disso que passou o tempo, ele fez outro exame, não deu nada, ele voltou a ter convívio com a gente. He hadn't really been near us because he was already in a risky group, so he was already staying at home a lot. So when we found out that he tested positive, we're all very upset, but he said he felt good, that he had never felt better, and he was okay. So, we just took it as that. How has everyday life been impacted for you, if at all, down in Rio because of what's going on, especially someone like you who's trying to eat very healthy and who's trying to maintain a low level of weight so you can make weight for the title fight? I mean, how has everyday life been impacted by the coronavirus in Rio, and specifically for maybe your diet? How has anything changed? Como é que impactou seu dia a dia? Tipo, dieta, tudo que você precisa fazer no camp? Acho que, cara, para mim foi assim, eu acho que tirando esse problema do coronavírus, foi bem melhor para mim, foi muito tranquilo. Eu treinava geralmente com uma roupa, vinha, estava num local separado, tirava todo o material, fazia uma higienização. Então foi muito tranquilo, cara. Para mim foi assim um dos melhores campos que eu já fiz, foi nesse.
Lógico, eu tenho um problema disso tudo, mas como eu moro ao lado da academia, então eu ia para academia e voltava, ninguém tinha contato com ninguém. Para mim, cara, foi um dos melhores camps, então não atrapalhou em nada. Para mim, só ajudou. Yeah, obviously the pandemic and everything going on is nothing good to talk about, but for me it was actually a really good camp. I had the gym to myself. I had my whole process. I'd get into the gym, take my clothes off from the street, wipe down my pads and everything, and for me it was actually really good. It was very easy going for me since I lived close to the gym, so it was practical. Jose, how do you feel about this title fight? I mean, it's a great opportunity. Obviously, you're fighting for a championship at 135 pounds. Originally, it was supposed to be against Henry Cejudo in Brazil, and now it's against Petr Yan in Fight Island. I mean, how do you feel about just the complete change of circumstances around this title fight? Como é que foi a mudança? Que você ia lutar com o Cejudo em São Paulo, agora é o Peter lá na... Entendeu? Então, acho que primeiramente, pelo lado do Cejudo eu fiquei triste, né, que ela está no Brasil. Fazer uma super luta com ele, ia ser campeão, é isso que eu tenho em mente. Desde quando eu baixei para essa categoria, sempre a minha mentalidade foi essa, de ser campeão, não importa quem seja. Lógico, a gente preferia lutar em casa aqui, mas nesse evento histórico na ilha, para mim, é um marco, então eu fico muito feliz de estar dentro e por mais ainda de ser campeão. I was upset that the fight with Cejudo fell through. I wanted to fight him in Brazil. I wanted to become the champion. That's what I had in mind to do in Brazil. But with everything going on, I'm really excited to be part of this event, this historic event in Abu Dhabi. Are you at all disappointed that it's not Cejudo anymore? Just because, I mean, this guy was, around the top 3 pound for pound, 2-weight champion. Do you think that there would have been more esteem if had it been against Cejudo, or are you happy to do it against Yan instead? Você fica decepcionado que não é mais o Cejudo, todo o nome que ele tem por trás de tudo? Não, eu nem estava pensando no Cejudo, né? Eu pensava em ser campeão na categoria. Eu acho que eu penso muito mais em mim, no fazer a minha história e fazer o meu legado ainda mais crescer do que qualquer Cejudo, qualquer outra coisa. Então, não, eu estou focado em mim, eu quero ser campeão por mim e assim ainda mais o meu nome. Então, para mim, se for o Peter, se fosse o Cejudo ou se fosse qualquer outro, para mim não tinha problema nenhum. O importante para mim é ser campeão. No, I wasn't even thinking about Cejudo. I was thinking about myself. I want to become the champion. That's what I want to do. So, if it's not him, if it's Peter, if it's anyone else in the division, I just want to fight and become the champion. When Dana White was talking about this Fight Island, a lot of people thought that, there'd be palm trees and an octagon on the beach. And, they had a lot of different ideas of what this thing might look like. Did you? When you were, kind of talking to the UFC and saying maybe you would fight in Fight Island, what did you think it was going to look like? Como é que você achou que ia ser a Ilha da Luta? Todo mundo achou que ia ser parada no Caribe, sei lá, cheio. Eu também pensei, em certo momento, pelo Caribe, mas poderia ser no mundo árabe, pelo fato de eles terem a porcentagem dentro do Ultimate, eu não sei se ainda tem. Então, eu falava isso para todo mundo que seria em Abu Dhabi por causa disso. E desde o momento, eu sempre mandei mensagem para o Dana, se ele precisasse de mim, eu estaria pronto. Pelo tudo que o UFC vem fazendo, pelo esporte voltou, o MMA, então eu queria estar dentro disso, cara. Eu acho que esse momento de guerra que nós vamos enfrentando, mundial, eu queria estar junto com ele e no que ele precisasse de mim, eu estaria aqui para ajudar. A lot of people were thinking it could have been in the Caribbean and stuff, and I even thought about that. But I realized that it might be in Abu Dhabi due to the relationship with the family over there. And he even said, I don't know if they're partners anymore, but I've been texting Dana the whole time saying, if you need me, I'm in. This is a situation we're all going through. It's like a war around the world. So I want to be close to them and be a part of this, bringing the sport back. How does it impact your cut to 135 pounds, Jose? I mean, I've heard from different fighters, obviously if you're traveling real far and, you're in a different environment than you're used to, that can have an impact on your weight cut. Did you make any adjustments based on where the fight is? Tem algum ajuste no teu perda de peso? Afeta alguma coisa a viagem longa? Acho que nesse momento agora que nós vamos passar aqui em São Paulo, ficar fechado 2 dias dentro do quarto, isso afeta no meu peso, mas eu trouxe minha corda, fico pulando uma corda, faço uma banheira, vou tentar dar uma movimentada, mas não, cara, eu acho que eu só tenho que agradecer ao Ultimate, vou estar me ajudando também nesse lado, né, tem o pessoal lá que já faz a minha dieta, então, cara, tá muito mais fácil bater o peso num galo que num pena. These 2 days here in São Paulo are definitely going to get in the way of my weight cut a little bit, but I bought a rope to jump, and I'm going to go in the jacuzzi in the room or whatever.
I'm going to be able to stay active. But I'm happy to be a part of this. And the cut for 135 has actually been a lot easier than it was at 145. It's been easier than the cut to 145. How is that possible? Como é que está sendo mais fácil bater o peso? Então, acho que pela adaptação que eu tive que fazer, a alimentação, a dieta, eu acho que mudou, né? Disso tudo, então me deu muito mais energia, me deu uma rejuvenescida, vamos falar assim, no corpo. Então, hoje em dia, eu estou com 69 já, sem fazer esforço nenhum, continuo treinando, fazendo a mesma coisa, que quando eu bati esse peso, já na semana da luta, eu já estava fraco, mal, sem força, né? Então, hoje em dia, para mim, é muito mais fácil por essa mudança de alimentar. We adapted everything for me to move down in weight. So my nutrition and everything else. And I really feel like that rejuvenated my body. It gave me a lot of energy. So I'm keeping my weight down more than I was before. And so that cut down to 135, I'm still feeling a lot better after that cut. What else do you think you'll do in your room for the next 48 hours? How are you going to pass the time? O que você vai fazer durante? Bastante jogar videogame, né? Que eu trouxe também meu videogame. E tentar pular uma corda, tentar fazer uma sombra, tentar inventar algumas coisas até ficar esses 2 dias fechados aí. Throughout my video games, so I'll be playing a lot of video games. I'm going to jump rope, shadow box, do whatever I can just to stay active. Last time you were cut into 135 pounds, you were posting a lot of photos about your progress, what you were looking like in the gym. And a lot of people were talking about it. It became sort of this big topic before the fight. Quite frankly, there were a lot of people that didn't think you looked too good. I haven't seen you post as many photos ahead of this one. Was that on purpose, or why do you think you shared less going into this one? A outra luta você ficou postando e as pessoas ficaram falando que você não estava com uma cara boa, perdendo peso e tal. Você quis postar menos dessa vez? Tem alguma razão? Não, ainda bem que por isso que eu posso falar, né? Então, isso para mim foi um dos melhores campos que eu já fiz, melhores treinamento. Acho que pelo fato disso tudo que está acontecendo, a situação é difícil. Então, isso me ajudou, né, cara? Então, ninguém sabe como é que eu tô, com a minha velocidade, com a minha força. Eu acho que na hora, quando estiver lá dentro, todo mundo vai se surpreender por isso. Então, para mim foi ótimo estar fechado, treinando sozinho com a minha equipe, sem ninguém perturbando, sem ninguém para falar nada. Então, ótimo. Eu só concentrei no treino. Pode ter certeza, eu acho que todo mundo vai tomar um susto com a minha apresentação. I think in the end, this is all working out good for my camp, despite everything that's going on around the world. But nobody knows how fast I am right now. Nobody's been watching me train. Nobody comes in there and tells me what I need to do or whatever. So I'm kind of training in the dark. And I think that's a really good advantage for me in this fight. What do you think of Petr Yan? I mean, this guy who's 6-0 in the UFC, what do you make of his skill set and what challenges do you think he represents? O que você acha dele? O que você acha das habilidades? Cara, é um cara bastante duro, né? Que vem na crescente. Já passou um tempo comigo, então na época eu fiz o camp para lutar contra o Frank Edgar, ele estava aqui, então eu pude ajudá-lo na parte de chão, mas é uma nova história. Ele tem as habilidades dele, tem os perigos dele, mas pode ter certeza, cara, estou muito bem. Estou um menino, então não me preocupo muito das habilidades dele. Eu acho que a parte que eu tinha que estudar, já estudei, vi todos os vídeos, fiz todo o meu dever de casa, então chegar lá dentro eu quero fazer o meu estilo de luta. He's a tough fighter. I know him. He spent some time in Brazil when I was doing my camp for Frankie Edgar. But this is a different story, and we're gonna go in there, and I know what I need to do. I've studied everything that I need to do, and we're gonna go in there and fight for the belt. What else do you remember about him coming out to Rio? How did that happen, and what do you remember about it? Como é que ele veio parar no Brasil para treinar? E o que você lembra daquilo? A gente faz, né? O Dedé tem uma parceria com o grande russo e sempre manda os atletas russos lá para academia, né? Para a gente ajudá-lo na parte de chão. E eles passam a temporada lá com a gente. Então foi assim que ele foi parar lá. Ele chegou lá, ainda não estava nem no Ultimate ainda, estava muito cru ainda de chão, então pôde aprender bastante com a gente, mas faz parte. Cada um vai procurar defender o seu lado, sua bandeira, e assim que é. Dede has some relationships in Russia, and they do these exchanges with fighters to, bring him down to Brazil and have him train some groundwork. And back then, he wasn't even a UFC. He was really raw on the ground still, so we were able to train a lot, and I think he gained a lot from it too. Do you feel like you two know each other, or did you just kind of you go your way, he went his, or do you feel like you actually know the guy?
Vocês, tipo, têm uma relação, você conhece ele ou é como se você nem conhecesse o cara? Não, conheço ele sim, né, cara? A gente treina todo dia junto. Então, criou sim uma relação. Tanto eu quanto ele, um tem um carinho pelo outro, mas eu acho que, como eu falei, cara, é o que é, né? Cada um vai dentro do seu lado, eu acho que faz parte. Acho que ele sonha em ser campeão, assim como eu sonho também, então nada disso vai atrapalhar. Mas fora isso, a gente sempre se falou, sempre teve uma relação boa. Yeah, we were training together every day, so we know each other. We have that relationship. I think that we care for each other, but this is different. This is a fight, but you know, we do have a relationship. We know each other. Jose, are you bothered at all by anyone saying that you don't deserve this title shot, that you're coming off of a loss to Marlon Moraes? And why is Jose Aldo fighting for a belt at 135 pounds? Some fans have said that. Some other fighters at bantamweight have said that. Do you have any thoughts to people saying you don't deserve this? Te incomoda as pessoas falando que você não merece essa luta depois da luta do Marlon e tal? Os fãs, outros atletas, o que você acha? Acho que então, eu fico muito mais prestação em mim, né? Então, eu sei que eu venci a luta contra o Marlon, venci o número 1. Depois disso, eu trouxe a luta e para todo mundo julgar. Os juízes e todos falaram que eu venci, então para mim pouco importa que os outros atletas falam, qualquer outro. Isso faz parte, isso faz parte do ser humano, né? Então, eu não, em nenhum momento eu fico preocupado com isso. Em nenhum momento eu penso nisso, que um atleta fala que não mereceu, não. Para mim, pouco importa. Se eu não merecesse, eu não estaria ali. You know, I think about myself, and you know, it doesn't really matter what people are saying because I know that I won that fight. I beat the #1 contender in the division. I've had other people look at the fight and people agree that I won. So it doesn't really matter what, you know, the other fighters in the division or whatever fans might think. Jose, just a couple more for you. What will it mean to be a champion again? I mean, you were a champion for a very long time in the UFC. So getting to move down to 135 and winning a title again in Fight Island, what would that mean for you? What is the biggest difference in your life that will make? Como é que vai ser campeão de novo? Campeão há muito tempo. Como é que vai mudar a sua vida de novo, mano? Acho que eu não digo que mudaria a minha vida, né, cara? Eu acho que eu nasci campeão e vou ser campeão, então esse é meu sonho, essa é a minha vontade, é por isso que eu treino forte todos os dias. Ninguém tem noção do que eu faço todo dia na academia, pensando nesse momento. Então, eu já me sinto campeão, eu já me vejo campeão e é assim que vai ser. You know, I won't say that it's going to really change my life because I feel like I was born a champion. I'm going to die a champion. So this is what it is. I'm going to go in there and I'm going to become a champion again. Jose, last topic I wanted to talk to you about is, I don't know how much you paid attention to this, but, you know, John Jones during this pandemic has talked about, you know, he's not being paid what he deserves from the UFC, so he's going to sit out and wait until he does. Jorge Masvidal has done the same thing. As a guy who's been in this sport for a long time, former champion, I wanted to ask you your thoughts on what do you make of these guys? You know, John Jones, a guy that you know and have known for a long time, him saying that the UFC doesn't pay their fighters enough. What's your opinion on that? O que você acha dos caras tipo o John Jones, o Masvidal, tem uns caras reclamando do pagamento dos lutadores, que não vão voltar a lutar até resolver isso. Você é um cara que está muito tempo no UFC, o que você acha disso? Então, primeiramente, eu respeito a posição deles. Eu acho que isso faz parte do atleta, sempre querer mais. Mas eu penso totalmente contrário, né, cara? Eu acho que eu fico muito feliz pela oportunidade que você me deu para me tornar quem eu sou. Então, não vejo nesse momento, então, que eu acho que mundial, todo mundo está passando uma situação bem difícil, querer brigar por aumento, brigar qualquer coisa. Não, se precisasse de mim, eu lutaria, qualquer valor que ele fosse me dar, ou sei, porque, meu irmão, é difícil. Então, eu acho que eu entendo o lado de John Jones, mas eu, pessoalmente, acho errado nesse momento. You know, I understand their side. I understand them saying that. Obviously, everyone wants to make more money, but you know, I'm actually really honored and thankful that I'm being able to fight right now, that the UFC's back. And I really don't think it's the moment to kind of go into all that. You know, it's a time to be available and bring the sport back. Eu perguntaria, se não fosse o UFC, o que ele seria? Não seria nada. Então, acho que nesse momento, acho que não é um momento de pensar em querer ganhar mais ou não. Deixa passar a fase, deixa tudo mudar. Você renegocia o seu contrato. Acho que você assina um contrato para ganhar X, o valor tanto, está escrito ali. Aí depois de você fazer uma lutinha só porque ganhou, tem que contratar mais. Não,
respeito. Eu acho que são profissionais e assim tem que ser. You know, what would be of these people? What would be of us if it weren't for the UFC? You know, so you sign on the dotted line to make X, then you got to write out that contract and then you renegotiate it. It's not the time right now to come back and try to renegotiate for more money when it's written on the contract. Jose, thank you very much for the time, man. We'll let you go. Enjoy your time at the hotel and safe flight out to Fight Island. Looking forward to the fight. Thank you so much. No problem. Thank you so much. Thank you. Thanks for watching ESPN on YouTube. For live streaming sports and premium content, subscribe to ESPN+.